The last topic is on corruption, sex scandals, eccentric performative nonsense. The Trump family, how much they earned in the last 1 year and crypto business lo they earned $2.4 billion. Finance Persian Gulf 1789 capital, the yearnitlo he made about 339 million, other 277 billion. Overall ga మొత్తం మీద 2.5 billion పైన they grifted in this. And అలాగే ట్రంప్ సన్స్ వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే అబౌట్ వరల్డ్ లిబర్టీ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్ లో 49% స్టేక్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ తీసుకున్నారు. సో $500 million స్టేక్. దాని గురించి అడిగితే సో just a small sample of the World Liberty corruption Corporation, which has been in the news, and there was this big Wall Street Journal report about the 49% stake that was sold to an Emirati royal family member after your father was elected president, raising questions about whether they were doing that so they could get access to AI chips. A, my father has nothing to do with. B, it has nothing to do with AI chips. And C, we met in the Middle East the first time. Yes. There's not a person in that room. There's not a banker. There's not. So anyway, if you believe that A, his father nothing to do with it. B, it has nothing. The AI chips have nothing to do with it. C, whatever that crap. If you believe that, I have a bridge to sell. It's called Brooklyn Bridge. It's between Manhattan and Brooklyn, New York. Corruption విషయంలో కింగ్ ట్రంప్ అండ్ ట్రంప్ ఫ్యామిలీ అవినీతి సామ్రాట్ అని బిరుదిచ్చాను నేను. అవినీతి సామ్రాట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్. అతను పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఏం తక్కువ వాళ్ళు కదండి. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ సమ్ అదర్ గ్రిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ హీస్ క్రోనీస్. ఈడు హావర్డ్ లట్నిక్ ఈ టారిఫ్స్ కి సంబంధించి. సో హియర్ ఇస్ ద థింగ్ అండి, ఫ్యూచర్స్ లో బెట్ కట్టేవాళ్ళు మీకు ఎంతమంది ఉన్నారు తెలియదు. బేసికల్ గా ఆప్షన్స్ మార్కెట్ ఈజ్ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్, రైట్? ఇప్పుడు పలానా పంట, ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఈ పలానా మీరు అరటిగెల్ వేసారనుకో, అరటి తోట వేసారనుకోండి, అగ్రికల్చరల్ ఫ్యూచర్స్ ఎగ్జాంపుల్. మీ పంట వస్తే ఇంత కొంటామని చెప్పి ముందుగానే ఒక కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటారు. ఆ పంట అది ఫ్యూచర్లో ఎంత ఉంటుంది ప్రైస్ అని, అది అంతకంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, దిస్ గాయ్ హూ బైస్ ఇట్ అహెడ్ ఆఫ్ టైమ్ విన్స్ ఇట్. అంతకంటే తక్కువ ఉంటే హీ విల్ బైట్ ద లాస్. అది ఈ టారిఫ్స్ కి సంబంధించి ఈ ఇతగాడి కొడుకులు బెట్ కట్టారు. క్యాంటర్ ఫిట్స్ వాళ్ళు, ఇది కామర్స్ సెక్రటరీ. ఏమని, ఇప్పుడు కాస్కో లెట్స్ సే వాళ్ళు ఎలా పూల్ చేశారో మనీ తెలీదు. కాస్కో నుంచి ఒక $2 billion వెళ్ళినాయి అనుకోండి టారిఫ్స్ కి. ఇప్పుడు అవి రిఫండ్ వస్తాయి అని బెట్. వీళ్ళు కామర్స్ సెక్రటరీ కొడుకులు రిఫండ్స్ వస్తాయి అని చెప్పి బెట్ కట్టి రూపాయికి 30 పైసలు వీళ్ళు ప్రీమియం కట్టి. అంటే ఇప్పుడు కాస్కోకి ఆ $2 billion తిరిగి వస్తే, నేను ఉదాహరణ చెప్తున్నాను, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దే బాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ కాస్కో ఆర్ నాట్. కాస్కో హ్యాస్ టు, బికాస్ దే ఆల్రెడీ పేడ్ 30 cents on the dollar, అంటే 600 million మాత్రమే కాస్కోకి వస్తాయి. ఆ 1.3 billion మిగతా 1.3 billion వీడి కొడుకులకి వెళ్తాయి. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ దిస్ డీలింగ్ ఇస్. వాళ్ళు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్కి 3 to 5 times ప్రాఫిట్ వచ్చింది. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, దీస్ గైస్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్ దే ట్రైంగ్ టు సెల్ యూ హౌ గ్రేట్ టారిఫ్స్ ఆర్. On the back side, they're selling contracts that benefit them, or they're on the back side, they're betting that the tariffs are not going to stand. That is this corruption. Inkokati, FBI Cash Patel corruption. Yatha Raja Tadha Mantri. The Cash Patel heads to Milan for Olympics on the FBI jet. ఏంటి అందులో, ఇది FBI డైరెక్టర్ కదా వెళ్ళొచ్చు అంటారా? అది మనకి ఇండియాలో అన్నీ నడుస్తాయండి. ఇప్పుడు ఆఫీస్ వెహికల్ ఉంటే దాన్ని పర్సనల్గా విపరీతంగా వాడేస్తూ ఉంటారు ఇండియాలో. ఇక్కడ అంత ఇదిగా చేయరు, అంత దారుణంగా చేయరు. That's why this is news. What we learned was that Kash Patel, the director of the FBI, was going to be using his government jet, owned by the FBI, financed by US taxpayers, to fly to Milan, Italy, to the Winter Olympics. And it was going to coincide with one of his favorite sports, the men's ice hockey competition. You know, Democrats have
launched an investigation into Kash Patel's use of the government jet because of this. They see him traveling to a lot of places at U.S. taxpayer expense in ways that raise serious questions about whether or not there's a business purpose. In this case, going to Italy at a conservative estimate that government auditors have provided of $5,000 a flight hour, this trip could cost $75,000 to $100,000 for U.S. taxpayers. ఆవిడ పేరు కెరల్ లెనింగ్ అండి. ఇంతకుముందు వాషింగ్టన్ పోస్ట్ లో ఉండే జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ రిపోర్టర్, ఇప్పుడు MS నౌకి పనిచేస్తుంది. ఆవిడ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అది. ఇది బిఫోర్ నేను ఈ లైవ్ షో నిర్వహిస్తున్నప్పుడు US ఈస్ ప్లేయింగ్ కెనడా ఫర్ హాకీ ఫైనల్స్ ఇన్ ఒలింపిక్స్. నేను ఐ డిడ్ంట్ కేర్ అబౌట్ దట్ రిజల్ట్, బట్ ఐ వాజంట్ పేయింగ్ మచ్ అటెన్షన్. అది అయిన తర్వాత న్యూస్ చూశాను. Kash Patel flew an FBI jet to Milan to basically watch the finals and then participate in any kind of celebrations that followed it. తర్వాత ఏమైందంటే US won against Canada. First time since 1980, US won the gold medal in hockey of all the teams against the most favored Canada మీద గెలిచింది. So that's fine. Like, you can celebrate if it's the FBI director, why not? But the problem is the optics of it. The optics of it are so bad. He went into the locker room of the Olympic gold medal winning team and did this. ఇప్పుడు ఇండియాలో కరప్షన్కి బాగా అలవాటు పడిపోయిన వాళ్ళు అడగచ్చు, ఏంటి ఇందులో తప్పు? FBI డైరెక్టర్, యుఎస్ హాకీ టీం వన్ ద ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్, అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అని. నేను ఒకటే రిటార్ట్ దానికి, అది తప్పు కాకపోతే ఎందుకు డిలీట్ చేశారు ఇది? అండ్ వన్ మోర్ కరప్షన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. మొన్న షోలో చెప్పాను, దెర్ ఇస్ ఏ బోయింగ్ 737 మ్యాక్స్ జెట్ అనేది, దాన్ని లీజ్ తీసుకున్నారో కొన్నారో తెలియదు. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్లాండ్ సెక్యూరిటీ, క్రిస్టిన్ నోయేమో, ఆవిడికి పెళ్ళి అయింది, మొగుడు ఉన్నాడు, ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఇద్దరు కలిసి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. దాంట్లో వెనకాల బెడ్రూమ్ ఉంది, ఆ బెడ్రూమ్ ఇది. ఆ జెట్ లో వెనకాల బెడ్రూమ్ ఇది. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్మాల్ గ్రిఫ్ట్, దిస్ ఈస్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్లాండ్ సెక్యూరిటీ abusing, well, basically abusing అనేకంటే కరప్షన్, డైరెక్ట్ థింగ్ కరప్షన్. సో ఒక పక్క అవినీతి, ఈ కరప్షన్, లంచగొండితనం, సెక్స్ స్కాండల్స్ అంటే ఇంకోటి గుర్తొచ్చింది. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లేబర్ సెక్రటరీ లోరీ షావెజ్ డిరిమర్ ఆ బిల్డింగ్ లోకి రాకుండా అతని మీద నిషేధాజ్ఞలు ఉన్నాయి. అంటే దాన్ని ఏమంటారు, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు, ఇట్ కమ్ టు మీ. అతను ఎందుకంటే హీ వాజ్ సెక్షువల్లీ ట్రైంగ్ టు హరాస్ పీపుల్ ఇన్ దట్ బిల్డింగ్. సో అండ్ అనదర్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ లేబర్ సెక్రటరీ లోరీ షోవెజ్ డిమిరమర్ హర్సెల్ఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ అఫైర్ విత్ సెక్యూరిటీ పర్సన్ విత్, సో ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ పీపుల్ వీళ్ళు. క్రింజ్ వర్ది. అవన్నీ ఏంటి? మానిటరీ కరప్షను, లేకపోతే సెక్షువల్ ఇండిస్క్రిషన్స్. నోబడి రియలీ కేర్స్ హూ డస్ వాట్ ఇన్ దేర్ పర్సనల్ లైఫ్. కానీ వచ్చి నీతులు చెప్తే వీ కెన్ సే వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు సే, రైట్? సో వీళ్ళు డాక్టర్ రాజు అండ్ ఇతనదేంటి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి, ఐమ్ ట్రైంగ్ టు రిమెంబర్ హిజ్ పోర్ట్ఫోలియో. పెన్సిల్వేనియా సెనేటర్గా చేసి ఓడిపోయాడు. నా హీస్ ఇన్ హెల్త్ అండ్ హ్యూమన్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏదో కీ పొజిషన్లో ఉన్నాడు. సో వీళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ గురించి మనకు చెప్పడం కోసం ఈయన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ పీట్ హెగ్సెత్, ఈయన డాక్టర్ రాజ్, దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు టెల్ అస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్
exercises by doing this performative shit like this. And Hegseth himself tells you this. Sorry, Hegseth కాదు ఇది. ఆర్ఎఫ్కే జూనియర్ అండ్ కిడ్ రాక్ వీళ్ళు సానాలకు వెళ్ళి అక్కడ వీళ్ళు షర్ట్లు తీసుకొని ఈ పెర్ఫార్మేటివ్ బుల్షిట్. This is what the Trump cabinet is doing. While Trump higher level corruption, ఇంకో కొంచెం సబ్ లెవెల్ కరప్షన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు సెక్రటరీలో, and then some cringe-worthy nonsense like this they are doing. Anyway, so that is what I wanted to share, and so it's basically yucky, nonsensical. There is so much that goes on any given day, given week. There is so little time to talk about, and I really don't know how to put it all together into one weekend show or even middle of the week time unte petna video lo kuda there is absolutely no way we can cover all the shit that happens in 1 week. One last thing I wanted to show you today. So this is a funny thing. It's a comedic warm up ga anukunnanu, but I did something differently. This is not AI. This is real. Watch this. Did you read those new files that were published by the Department of Justice? I have a lot of things I'm doing, and a lot of things I'm doing. I don't know. You mentioned 2 names. I'm sure they're fine. Otherwise, it would have been major headlines. I think it's really time for the country to get onto something else. Now that nothing came out about me, other than it was a conspiracy against me, literally, by Epstein and other people. Did you read those new files that were? Anyway, so nakunna script lo there are other topics, and I think I'm very tired today. I mean, I can tell when I have a co-host, it goes much more smoothly than one person trying to do it all. Also 2 hours I paid almost. There are a couple of, actually I will tell you what all I kind of missed to mention. One of the things is Epstein investigation కి సంబంధించింది ఒక మెయిన్ న్యూస్ ఐటమ్ వచ్చింది. అది జస్ట్ బ్రీఫ్ గా మెన్షన్ చేస్తాను. బ్రిటిష్ ఫార్మర్ ప్రిన్స్ ఆండ్రూ మౌంట్ బాటన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అతను అరెస్ట్ చేశారు. దట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ డీల్ అండి. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద ఎప్స్టైన్ ఫ్రంట్ ఈస్, అమెరికాలో మచ్చిబుచ్చి మారేడుకాయ చేసి తూచి ఇంకేం లేదు ఇక్కడేం జరగట్లేదు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ ఇంటర్నేషనల్ గా ఫాలో అవుట్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎప్స్టైన్. ఇప్పుడు యూకేలో హెడ్స్ ఆర్ రోలింగ్. We don't know where this will end up. Department of Justice says that we already released everything there is to be released, which I don't believe it for a second. It is possible that some serious investigations from offshore, not from United States, may end up costing somebody here. For example, there's no reason why the Commerce Secretary, with so many ties to Jeffrey Epstein, should be in that position here. Ade UK lo aithe he would have gone by now, but it is not happening in America. So anyway, there's a lot more domestic politics items chinna chatka chala unnai. I'm even losing my voice. Anyway, thank you for watching, and maybe some of these topics I will put a separate video later.